Girls, good morning, ma. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, ma. Good morning, ma. Good morning, sir. Good morning, Tali. Yeah. Is the screen visible, ma? Yes, sir. Okay. Okay. Good. 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 Okay. So hope this is our last online class. Okay. We are going to complete. Okay. So maximum syllabus by if it is needed, any other important examination reviews that we will see. Okay. So without wasting time, let me start. So yesterday we have just discussed few introduction regarding these triple integrals, and the topics what we are covering in these triple integrals is first one evaluation of triple integrals. Yeah, when limits are given. Yeah, particularly when limits are given, which is directly based on triple integration, no geometry. And the second one, evaluation of triple integrals given a volume. Volume are some solid regions it will give related to geometry, and based on the geometry you have to find the limits, then evaluate the triple integrals. Okay. And change of variables. Okay, so spherical coordinates, cylindrical, and finally applications. Okay, ma. So we little bit no cylindrical, polar coordinates, spherical coordinates. So those are the some regions we are going to discuss now. So last class I told you that okay, how to take a triple integral over a function of a function over a volume V, right? How we will take the limits dx, dy, dz, which one we have to evaluate first, and what about the limits. See, these are all things I told you. Because we have less time, so let me proceed. And in the integral, you observe it may be two constants or otherwise a function of xy. And the second integral, it is again limits are constants or functions of x. And the final integral, that means the outermost integral when you take, and the limits are always constant, right? And these are the few problems. Okay, you can just have an idea, right? And I will just solve one or two problems, ma. Okay, and then we will move to this. Okay, right. So let me go for that. Okay, so yeah, so evaluation of the integrals, right? Okay, let me take this and okay, so let me evaluate this. Try to get this. This is 0 to 1, 0 to 1 minus x, and 0 to 1 minus x minus y. Okay, okay, dx, dy, dz. Okay, let us solve this one. Right, Ali? So yeah, this is the problem. Okay, right. And see now, this is 1 dx, dy, dz, and the limits what we are having is 1 minus x minus y, 1 minus x, 1, and we are having xy here means, so yeah, you can start the solution and you need to write the values. Z is equal to 0 to 1 minus x minus y, and here we're having x means it must be y variable, 0 to 1 minus x, and this must be x equal to 0 to 1, right? And this is z nama, so first to dz, dy, dx, right? So yeah, so first to evaluate integral of 1, right? So 0 to 1. Okay, so y equal to 0 to 1 minus x, right? And this is z. Integration of 1 is z. Lower limit 0, upper limit 1 minus x minus y. Now dy dx. Right, Tali? So next, x equal to 0, 1, right? Yeah, okay, fine. So next, y is equal to 0 to 1 minus x. And because integration, I'll tell you one small point, there you have to be careful. I'll explain. Now, next, z place low upper limit 1 minus x minus y. Lower limit anyway it is 0, so no need to write dy dx. Yeah, next step you observe one point, ma. Yeah, yeah, let me continue slowly. 0 to 1. Okay. Now I have to integrate. Now, see, this is the important point I'm telling. Okay. When I want to integrate, generally, what will do? Integration of 1 y. I want to integrate with respect to y. Okay. 1 y, x constant, x k integral, x we will take outside, and the 1 into the 1 k integral y, and y square by 2. But what I suggest here,
because ఇక్కడ 1 కాన్స్టెంట్ x కాన్స్టెంట్ మా 1 కాన్స్టెంట్ x కాన్స్టెంట్. వాట్ యు డూ, టేక్ 1 minus x together. Okay, instead of taking, see, for what I mean to say, now if you integrate, what you will get x, you will get y tarvata you will get xy, then y square by 2. Don't do separately. What I suggest, you take 1 minus x together. Okay, so that is what I would like to tell. Okay, so what is advantage? Problem size will be reduced, ma. Okay, put what is 1 minus x? Constant. Together you take. This is important one. And the 1 ఉంటుంది. 1 integration y minus y square by 2. Okay, like this. dx. Limits 0 to 1 minus x. Don't take separately. Integral of 1y minus xy. రెండు సేమే మా బట్ కొద్దిగా స్టెప్స్ రెడ్యూస్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్. Okay, now, so this is the important point. Okay, yeah, so x equal to 0 to 1, and now substitute. Now when I substitute 1 minus x here, 1 minus x into 1 minus x, 1 minus x whole square minus mali upper limit y place 1 minus x whole square by 2. Now lower limit ma 0 0, so no need to write. Yeah, it is simple anamata. Now ee rendu simplify cheste see what you will get. So length of the problem will be reduced ma. Idi 1, idi half, minus half. So totally 1 by 2, 1 minus x whole square. Okay, if you expand it na, y, x, dakkada, so you have to do so many places. Instead of that, you can do like this. Now, what more? 1 by 2, x equal to 0 to 1, and 1 minus x square integration. Okay, sorry, I will write it. I can do directly anyway. So one way you can expand ma a minus b whole square. Later you can take this one as integration. So just like of the form x square formula, x cube by 3. Okay, so 1 minus x square formula, x cube by 3. Okay, x to the power of n plus 1 by n type. Funny x key coefficient minus 1, that I have to write denominator. Okay, this way you can do it. Of course, 1 by 2 is there, and this is 0 to 1. So minus 1 by 6, 1 by 6. Now upper limit when you put 0, tally 1 minus 1 0, and minus when you put lower limit 0, this is 1. So final answer is 1 by 6. Okay, so why I told you make a note. Similar problem we are going to get ma. We are having so many problems where we are going to use this. Make a note of this e point. Don't take separately. Okay, ఇలా చేయకండి. So e point to be noted. Okay. So integration 1 minus ఇక్కడ ఉంది కదా. So I'm telling this point ma. So when you evaluate మామూలుగా ఏం రాస్తాం x, sorry, y, మళ్ళీ x కి మళ్ళీ xy, again y square by 2. So దీనికి again substitution చేస్తే కొంచెం confusion. So avoid this one like this. Take 1 minus x together. So this is what I want to tell you. 1 minus x together. Okay, so together. Okay. Not only this problem, there are so many problems similar to this. That's why I want to tell you that. So a point to be noted. Okay, right. So let me do. Okay, next one. Right, right now. So next one is let us do this. Evaluate. Okay, next problem. So just in the practice course I'm telling, but I told you that much. Sometimes they will give for triple integral problems even for 5 marks. So only integration so you can maintain. This is 1 minus x square. Okay, next is 0. This is root over mali 1 minus x square minus y square xyz. Okay, dz dy dx. Okay, Tali. So right, fine. So evaluate this one. Okay, so perfect root. See, limits are carefully observed. Root over 1 minus x square minus y square. ఇదేమో root over 1 minus x square, ఇది 1. Of course, xy ఉన్నాయి అంటే meaning తల్లి, this is limit z0 to root over 1 minus x square minus y square. Now ఇక్కడ x అంటే meaning y limits root over 1 minus x square. Finally, x equal to 0 to 1. And here we have x, y, z inside dz.
dy dx. Okay, and this problem, Nima, we can do very easily by spherical coordinates. Same problem if you want to do. I will tell you about it later. Now, let us do this. Yeah, so what I'm going to get, yes, as usually, but here we have x, y, z. First integration with respect to z. So what I do, because I can split those, x and I'll keep it here. I can separate y value, a family, I am separating 1 minus x square y, and now here integration z. Okay, so z square by 2. So limit 0 to root over 1 minus x square minus y square dy dx. Tali, simple na? So x is because x product is there, I have separated x family under x integration, y under y integration, z integrated z square by 2. Now I'll take 1 by 2 common. Yes, always constants are there. Keep them out. Okay, next to y equal to 0 to root over 1 minus x square. Now z square place lo you put 2 outside, z place lo this one. So square root to square root cancel ma. So 1 minus x square minus y square. Square root square get cancel. Lower limit alago 0. So I'm getting dy dx. Now see, second time I am getting the similar situation. Okay, so in the, I told you na that point together you keep. So second time I thought y is missing. Okay, right. So what I'll get here, y equal to 0 to root over 1 minus x square ma. So now what is that? Y, generally what we'll do, we'll multiply y into x square, y cube. No, don't do that. Instead of that, you keep y 1 minus x square together. Okay, ma? So this is together minus y cube. So y into y square, y cube. Now integrate this with respect to y outside dx. Really? So now this one integrate. So x 1 minus x square you keep together. That's what I told you. See the difference. There will be some difference. Now integration. Yeah, y constant. Sorry, 1 minus x square constant. So y key integration, y square by 2 minus y cube key integration, y power 4 by 4. Okay, limits 0 to root over 1 minus x square dx. Okay, so again, 1 by 2, x equal to 0 to 1, x. Yeah. Now y place lo root ma. Y place lo root cancel 1 minus x square. 1 minus x square into 1 minus x square, 1 minus x square whole square. By 2. Step clear? Y place lo root 1 minus x square. Okay. So when you square it, root square cancel, you will get 1 minus x square whole square. Okay. Minus, here what you will get, Tali? Root 1 minus x square whole power 4. What do you 1 get? minus x whole square. 1 minus x square whole square. Yeah, this is what you are going to get. Dx. Right? So 1 by 2, x equal to 0 to 1, x చూడండి 1 minus x square whole square, 1 minus x square whole square same, కానీ ఇది half, ఇది 1 by 4. So when you simplify half లో నుంచి 1 by 4, if you subtract 1 by 4. So By this is, 4. yes ma, this step is going to be very much helpful. If you do directly na, so much lengthy you will get. So ఈ పాయింట్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, this point what I told you now, this one, keeping this together. Then I will take 1 by 4 outside. Okay, so 1 by 4 I will take outside, and x is equal to 0 to 1, and what else I have, x is there. Okay, into 1 minus x square whole square dx. 1 minus x square dx. Now, can anyone tell me how to do this? Should I separate 1 minus? Sir, Hmm. F power multiply n into f dash. and divide. Shortcut technique ma. Yeah, actually I think మామూలుగా you have to expand this one. A plus b whole square, then multiply with x. Instead of that, you can use shortcut. Okay, I will write that. Integral x equal to 0 to 1. I have 1 minus x square whole square. Sir,
8 common. Amma? Sir, 1 by 4 Oh, plus okay, 2 yeah, by yeah. 8 Got it, got it, got it. into 1 by 2. Yes, ma. Idi 8 na? This is 8. Yes. Okay, 8, 8. And yeah, ఇది f of x square ma. ఇది f of x. F of x ki derivative, it should be minus 2x. Already I have x, I am multiplying with 2. So when I am multiplying with 2, I have to divide with 2. Okay, so now is a shortcut minus 1 by 16. And what is the shortcut for f of x whole power n f dash of x? F of x F of whole power n plus 1 by n plus 1. n plus 1. N plus 1 means ఇక్కడ 3. That's right. Okay. Finally, ఇంకేముందమ్మా 0 to 1. Right. So this is minus 1 by 48. Okay. Now upper limit 1, 0. 1 minus 1, 0. Lower limit 0. This is 1 by 3. Okay. So minus into minus plus. How much will get ma? 130, 144. That's right. 144. Yes, sir. Yes. See, this is the one. So, E point ni matram you first. See, second time I got this logic. If you want, you can try ma. It is going to be unnecessarily lengthy if you separate directly. Y, okay? So, if you don't do this one. Y minus y x square. Don't do this. This way. Sir, in the Hmm. Yes, Kali. 0 minus 1 by 3, sir, ఎట్లా వచ్చింది 0 minus 1 వస్తుంది కదా? Oh, minus 3 common decision kada. Yes, Thank you, ma. sir. Thank you. Right, right. Right, okay, Ansham, I will change. Already 3 we have taken common. Yes, so yeah, these 3 common. So I have only 1 minus x square. This is 1. Good. Good. Only 1. Right now. So minus into minus plus 148. 1 by 1 by 48. Done ma. So idi. So E point to be noted. Okay. కొద్దిగా point easy problem. If you do it directly, it will be lengthy. Right. Now, so these are homework. I will forward. కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి తల్లి. ఈజీ బిట్స్ ఉన్నాయి అండ్ కొన్ని సాల్వ్డ్ ఉన్నాయి. I will forward. Now, triple integrals we are going on. So triple integrals means already in triple integrals only. Now what I mean to say, uh, so regions మీద. Okay, so regions ఎలా ఉంటాయి అనేది. So you need to know some description about triple integration, right? So now see when you take x-axis, y-axis, z-axis ma, triple integrals లో we general గా we know we'll take this one as x-axis, right? We will take that one as x-axis. Right, this is x-axis will take, this is y, this is z. But when you are doing that triple integrals over volume, we always try to keep, okay, I will just ask them triple E students to join, okay, because కొన్ని concepts వాళ్ళకి already I told them. Yeah, okay, yeah, so concept ఏంటి try to get that the concept I am telling. Okay, geometry key concept suitable, try to understand. So when I take this is x, this is y axis we will keep, this is z, and this is x. And different books, foreign authors, they will follow in a different way. But okay, it is suggestible. Y, z, x. This is not a problem. You can take anyone, but this is origin, 000. Now you take any point in the space, ma. Okay, x, y, z. Okay, how the coordinate system looks, this is the way. Right? I told you earlier also when we were discussing maxima minima. Okay, so this is the one. Okay, so this is first box, this is second one, right? And the third, fourth, totally 8 octants are there. Okay, so if you want, I will show this one also. Okay, yeah, see, this is one, okay, one Desmos and this one tali. Now I will show you that how it looks. X equal to 0. Yeah,
see ma figure tally. Okay. First see ma. Yeah, so this is tally three-dimensional figure tally. Am I able to see? Yes, Yes, sir. sir. So this is y-axis ma. Okay, this is y. What I am showing. This is x. And this is z. Okay. Now ఇక్కడ ఒక ప్లేట్ ఉంది. This is plane. ఏ plane మాది? XY plane మా. XY plane. XY plane ki equation is z equal to 0. Right? Remember that. Okay. XY plane ki equation is z equal to 0. Next x equal to 0. What is x equal to 0? See, I am keeping that x equal to 0. I got this one. Vertical one. See that. So what is this plane? This is YZ plane. So Z ఇది Y. YZ plane. Now I want Y equal to 0. Now I got another one. See this one. So Y equal to 0 అంటే XZ plane మా. ఇది X తల్లి. See letters కొంచెం ఇది ఉన్నాయి. X ఇది Z. So purple color XZ plane. Blue color okay and that is YZ plane and floor లాగా ఉంది కింద floor. Okay ma bottom one horizontal one that is XY plane. And how many parts you got? Totally 8 parts. Just like apartment building level. Now here this is positive. Anni positives ఉంటాయి ఇక్కడ. Positive quadrant or positive octant. First, second, third, and this is fourth. Back side కూడా 4 ఉంటాయి. If you want, you can rotate and you can see. Okay, back side 4. So front side 4, back side 4. So whenever we talk about positive axis, though, ఇది first octant. Maximum మనం వర్కౌట్ చేసేది ఇక్కడ. Okay, hope it is clear. ఓకే సో ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి తల్లి సో దీంట్లో కోఆర్డినేట్ ప్లేన్స్ అంటాం దీంట్లో ఎక్స్ యాక్సిస్ ఏబుల్ టు సి వై ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ ఇది జెడ్ యాక్సిస్ ఓకే సో ఇన్ దిస్ ఇదంతా స్పేస్ మా త్రీ డైమెన్షనల్ స్పేస్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి తల్లి 3 యాక్సెస్ ఉన్నాయి ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ జెడ్ యాక్సిస్ 3 ప్లేన్స్ కోఆర్డినేట్ ప్లేన్స్ అంటాం ఎస్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సి కోఆర్డినేట్ ప్లేన్స్ రైట్ అండ్ వాట్ అబౌట్ దేర్ ఈక్వేషన్స్ ఓకే సో జస్ట్ ఐ విల్ రైట్ ఇట్ yeah so కొంచెం geometry concept oriented this one right so what about the first one ma coordinate planes xy yz zx okay so you can take anyway so what is the equation of xy plane okay equation of xy plane always z equal to 0 మేక్ ఎ నోట్ ఇక్కడ మామూలుగా జెడ్ ఈక్వల్ టు 0 యా మీకు 2 డైమెన్షనల్ జామెట్రీలో ఉండదమ్మా కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ జెడ్ ప్లేన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు 0 బికాస్ ఆన్ xy plane see xy plane always z coordinate 0 అమ్మా that's why we will take next equation of yz plane what is that x equal to 0 yes x equal to 0 మామూలుగా 2 డైమెన్షనల్ లో x equal to 0 means what 2 డైమెన్షనల్ till yesterday x equal to 0 x equal Y-axis. y axis very good but here we cannot say y axis okay 3 dimensional లో x 0 అంటే yz plane అలాగేమా this one okay so zx plane ki y equal to okay so equations of xy plane yz plane z plane ఈ మూడిటిని ఏమంటామా కోఆర్డినేట్ ప్లేన్స్ ఓకే సో అలాగేమా సిమిలర్లీ on y axis on x axis okay on x axis you observe that equation of x axis kuda nachutandi what is the equation of x axis in plane in space equation of x axis is y0 comma z0 okay ila now what is the equation of y axis ki x0 comma z0 and equation of z axis okay talli that is y0 x0 okay this is the one so ఇవి వాట్ x axis y axis z axis కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటమ్మా xyz when you take a point in the space ఇది స్పేస్ లో ఉంది మా ఓకే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ స్పేస్ సో you draw the perpendiculars okay so draw the perpendicular from point to xy plane మా ఇది xy కదా xy plane ఈ డిస్టెన్స్ ఏ z మా ఓకే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ పాయింట్ టు xy plane z అవుతుంది అలాగే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ పాయింట్ టు ఇది ఎగ్జాక్ట్ ప్లేన్ కదా ఎగ్జాక్ట్ ప్లేన్ అంటే ఇలా సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఎగ్జాక్ట్ ప్లేన్ కి డిస్టెన్స్ తీసుకున్నారు అనుకో ఇదేమవుతుంది తల్లి y అవుతుంది
అండ్ ఇక్కడ నుంచి బ్యాక్ ఉంటుంది, స్పేస్ లో ఉంది కదా బ్యాక్. సో డిస్టెన్స్ యూ టేక్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ పాయింట్ టు వైజెడ్ ప్లేన్. వైజెడ్ ప్లేన్ కు తీసుకుంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్. చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కాన్సెప్ట్ అంతే. ఓకే, సో స్పేస్ లో వెన్ ఎవర్ యూ టేక్ ఏ పాయింట్, స్పేస్ లో వెన్ ఎవర్ యూ టేక్ ఏ పాయింట్ ఎక్స్ వై జెడ్, ఎస్ ఎక్స్ వై జెడ్. వాట్ ఈస్ ఎక్స్? డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ పాయింట్ టు వైజెడ్ ప్లేన్. అండ్ వై ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ పాయింట్ టు ZX plane or XZ plane. And Z, this is Z. Z is the distance from point to XY plane. ఇలా every point ki you will have the XYZ Cartesian form. Yes, that is the one. Okay, fine. This is the one. You can see that point to XYZ and EV distance. ఒకటి to, ఒకటి back, ఒకటి, and ఇది origin always 000. So కొద్దిగా information I want to tell. Okay, now, so right now, fine, right, okay, కొన్ని you just have an idea about some geometrical figures, Suma, right? Okay, now first one, when you take this one already we discussed, like a rectangular parallelepiped. Okay, okay, a diagram is there somewhere, anyway. Okay, Tali, this is a box. Okay, this is a box, length is there. Suppose మనకు ఇది y is z and this is x అనుకుందాం. So x distance actually కిందికి రావాలి ఇలా. Okay, right, okay, this is origin, this is x axis, this is y, this is z. Length, breadth, height, rectangular parallelepiped. Okay, and this one what I told you, ఈ box లో what is this left side one ma? ZX plane. Point to be noted ma. ఇది ZX plane. ZX plane కి equation I told you y equal to 0. రైట్. నౌ వాట్ అబౌట్ దీనికి ఆపోజిట్ ఉంది ఏదో, ఈ వాల్ గానీ బాక్స్ కానీ ప్లేన్, ఈ ప్లేన్ ఏంటి మా? y ఈక్వల్ టు 0 ఇది అవుతే దిస్ ఈస్ సపోజ్ ఈ y యాక్సిస్ మీద ఇది సమ్ డిస్టెన్స్ మా, సపోజ్ 3 అనుకుందాం. ఆ 3 గానీ b గానీ సంథింగ్ b. సో వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్ ఈక్వేషన్? దిస్ ఈస్ y ఈక్వల్ టు b. ఓకే, నౌ కింద ఫ్లోర్ ఏంటి మా? xy ప్లేన్ కలిసి x. ఓకే, దిస్ ఈస్ y. xy ప్లేన్ కి ఈక్వేషన్ మా? z ఈక్వల్ టు 0. జెడ్ ఈక్వల్ టు 0. జెడ్ ఈక్వల్ టు 0 ఫ్లోర్ కదమ్మా. ఈ పైన రూఫ్ ఉంది, ఈ రూఫ్ ఈ జెడ్ ప్లేన్ ఈ XY ప్లేన్ కి ప్యారలల్. సో ఈ ప్లేన్ జెడ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతే ఇదేమవుతుందిమా? జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్. కానీ ఈ హైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజ్యూమ్ దట్ ఇట్ ఈ సి అనుకుందామా, హైట్ సి. సో ఈ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ జెడ్ ఈక్వల్ టు సి. ఓకే, ఇంకొకటి ఇది కష్టం రాయడము. సో XY ప్లేన్ ఉంది, XY ప్లేన్ అంటే XYZ ప్లేన్. ఇది బోర్డ్ వైట్ పేపర్ సైడ్ లోపల ఉంది. దట్ ఈస్ వాట్ ద ఈక్వేషన్ ఈస్ x ఈక్వల్ టు 0. ఈ x ఈక్వల్ టు 0 కి మన దగ్గర మన సైడ్ ఉంది చూడమ్మా, ఇట్లా ఫార్వర్డ్. సో దట్ ఈస్ అజ్యూమ్ దట్ దిస్ ఈస్ ఏ. సో ఈ ప్లేన్ వచ్చేసి x ఈక్వల్ టు ఏ. టోటల్ గా హౌ మెనీ వాల్స్ మా? ఒక రూమ్ లో హౌ మెనీ వాల్స్ ఆర్ దే? టోటల్ 6 వాల్స్, రైట్? గర్ల్స్ స్విచ్, మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. Right. So y equal to 0, left y equal to b. Right. So this is parallel. Okay. And z equal to 0, z equal to c, upper and lower ma ivi parallel. And x equal to 0, outside and mana side ఉంటుంది ఏది? x equal to a. I cannot write it, so you have to understand. So whenever you take any plane, okay, parallel to that, you will be having another one. Okay. Now, yeah, that is another point to be noted, ma. Right. I will go to ఇప్పుడు చూడండి మా, దిస్ ఈస్ XY కదా, XY ప్లేన్ Z ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ రైట్ Z ఈక్వల్ టు 3 అన్నాను అనుకోండి మా, వాట్ యూ విల్ గెట్? Z ఈక్వల్ టు 3. సో ఐ గాట్ అనదర్ వన్. సి పైకి వచ్చింది. ఇది ZY మా, కింద సిమెంట్ కలర్ లో ఉండేది Z ఈక్వల్ టు 0. దీనికి ప్యారలల్ గా ఇంకోటి వచ్చింది, ఇది. ఓకే, సో ప్యారలల్. ఓకే, సెకండ్ ఫ్లోర్ లాగా ప్యారలల్. ఇది Z ఈక్వల్ టు 3. ఓకేనా? సరే, Z ఈక్వల్ టు 3. Similarly, if I take x is equal to something 2, what I'm going to get? X equal to 2. I got another one. Okay, where is that?
ఎక్స్టెండ్ చేయలేదు. ఓకే, నౌ యూ విల్ గెట్ ఇట్. సి సో ఇది యాక్చువల్లీ YZ ప్లేన్ అంటే x0. x0 కి ప్యారలల్ గా ఉండేది x ఈక్వల్ టు 2. సో ఇది x ఈక్వల్ టు 2. ఓకే, సో అది కోఆర్డినేట్ ప్లేన్స్ కి ప్యారలల్ ప్లేన్స్ మా కోఆర్డినేట్ ప్లేన్స్ కి ప్యారలల్ ప్లేన్స్. ఓకే, జస్ట్ లైక్ ఇంట్లో వాల్స్ లాగా. ఓకే, సో దే విల్ బి లైక్ దట్. ఓకే, సో రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. ఓకే, so now some more figures. Yes, this is another useful important tally. Tetrahedron ma. A tetrahedron is a figure formed by 4 triangular faces. Okay, so just observe that. ఇంకొక point I will tell you. ఇది కూడా చెప్తే మీకు జామెట్రీ నుంచి బికాస్ కొద్దిగా ఓకే ఈ పాయింట్స్ తో పాటు నౌ లెట్ మీ రైట్ వన్ ఈక్వేషన్ మా ఫస్ట్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్. సపోజ్ 2x జస్ట్ అబ్జర్వ్ దలి ప్లస్ 3y ప్లస్ z something randomly I'm giving minus 2 is equal to 0. So what is this ma? ఒకసారి చూడండి మా 2x plus 3y plus z minus 2 equal to 0. So what is this one? It is a equation of a plane ma. Okay, ax plus by plus cz plus d equal to 0. Okay, so ax plus by plus cz plus d equal to 0. Actually it represents a plane ma. It represents a plane. ఆ ప్లేన్ చూడండి పింక్ కలర్ లో ఉంది కదా, ఇది ప్లేన్. ప్లేన్ అంటే వైట్ పేపర్ లాగమ్మా, షీట్ ఇలా వెళ్తుంది తల్లి. సో ఆ స్పేస్ ఆల్రెడీ ఉంది, స్పేస్ లో ఒక ప్లేన్. యూ కెన్ సీ ద ప్లేట్ లాగా, ఒక ప్లేట్, ఒక పేపర్ లాగా. దీంట్లో ఏదైనా మార్చారనుకోండి సైజ్ మారుతుంది తల్లి. ఓకే, నేను ప్లస్ పెడితే కొంచెం షేప్ మారింది. ఓకే, రైట్. దీని కోఎఫిషియంట్ జెడ్ కోఎఫిషియంట్ నౌ ఐ పుట్ 4. సీ ద 4 ఐఎమ్ టైపింగ్, ఇట్ అగైన్ చేంజ్డ్. ఓకే, ఇట్ చేంజ్. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, so EV planes ma. So what is the first degree equation in XYZ? It is always represents a plane. Okay, so it represents a plane, right? So right. So make a note: AX plus BY plus CZ plus D equal to 0 is a plane. Is a plane. Okay ma, ఇది plane equation tali. Okay, so you got the geometry plane. Now what I do, ఇక్కడ వచ్చిందా బాక్స్ కూడా ఇక్కడే ఉంది. Right ma. So ax plus by cz plus d equal to 0 ma. So is a plane. Now the important one I'm telling. So when I take a plane, in the you have seen the figure. Okay, now when I take this one ma, what the geometry of this tetrahedron? Tetrahedron ఏంటి లేదమ్మా, యాక్చువల్ గా 3 కోఆర్డినేట్ ప్లేన్స్ ఉన్నాయి, x యాక్సిస్, y యాక్సిస్, z యాక్సిస్, లైక్ దట్. ఇక్కడ మీకు షాడో ఉంది చూడమ్మా, ఇది ఏబిసి. ఈ ఏబిసి అనేది ఒక ప్లేన్ మా, దీనిలాగానే ప్లేన్. ఈ ప్లేన్ పాసెస్ అండ్ ఇంటర్సెక్టింగ్ z యాక్సిస్ అట్ సి, y యాక్సిస్ అట్ బి అండ్ x యాక్సిస్ అట్ ఏ. ఇదంతా ప్లేన్. ఓకే, బట్ వెన్ ఐ plane intersects x axis, y axis, z axis, it is forming a solid. It is forming a solid. And ఈ సాలిడ్ లో ఏమేమి ఉన్నాయమ్మా, యూ విల్ హ్యావ్ 4 ట్రయాంగులర్ ఫేసెస్. ఒకటి లోపల ఏ ఓ అనుకుందాం అది, దట్ ఈస్ ఆరిజిన్. ఓకే, సో లోపల ఉండేది ఆరిజిన్. ఆరిజిన్ ఓ బిసి, ఇది ఒక ప్లేన్ మా. ఇంకోటి ఓసిఏ, ఓఏసి, దిస్ ఈస్ వన్ ట్రయాంగిల్. ఇంకా ఫ్లోర్ ఉంది కింద, ఓఏబి, ఈ వన్ ట్రయాంగిల్. ఇంకా మన సైడ్ ఉంటుంది మా ఇట్లా 3D ఫిగర్ ఏబిసి. సో ఏబిసి అనే ఒక ప్లేన్ మా, ఒక ప్లేన్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్ అట్ సమ్ పాయింట్స్. జెడ్ యాక్సిస్ ని సి దగ్గర 00C, బిని 0B0 అండ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ని A00. ఇప్పుడు ఇది ఒకసారి ఇలా ఇంటర్సెక్ట్ అవుతూనే ఇట్ ఫార్మింగ్ ఏ సాలిడ్. ఆ సాలిడ్ ఏంటి, ఏ సాలిడ్ ఫార్మ్డ్ బై 4 ట్రయాంగులర్ ఫేసెస్. ఓకే, 4 ట్రయాంగులర్ ఫేసెస్. ఓకే, సో ఓఏబి ఇది ఫ్లోర్ మా, ఓఏబి. నెక్స్ట్ ఓబిసి, ఓకే ఓబిసి, అండ్ నెక్స్ట్ ఓఏసి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేది ఓఏసి. ఇవి కాకుండా ఇవి కోఆర్డినేట్ సైడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, కోఆర్డినేట్ సైడ్. ఇప్పుడు మన సైడ్ ఉండేది ఏబిసి. ఓకే, ఇవి ట్రయాంగిల్స్. సో 3 ట్రయాంగిల్స్ మా, 4 ట్రయాంగిల్స్. అండ్ దీస్ 4 ట్రయాంగిల్స్ టుగెదర్
దే ఫార్మింగ్ ఏ టెట్రాహెడ్రన్, జస్ట్ లైక్ ప్రిజం టైప్. మీ ప్రిజం కి కింద స్క్వేర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ తల్లి. సరే, దీని ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటది మా? ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టెట్రాహెడ్రన్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటది అంటే, సో చూడండి ఇంటర్సెక్టింగ్ కదా, దీని ఈక్వేషన్ ఈస్ దిస్. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ వై బై బి ప్లస్ జెడ్ బై సి ఈక్వల్ టు 1. సో వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్? దిస్ ప్లేన్ when intersect, ఇది కూడా ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఏమా. దిస్ ప్లేన్ intersects this xy x axis, it is forming a tetrahedron. So point to be noted. So ax plus by plus cz plus d equal to 0 అన్న, x by a plus y by b plus z by c అన్న రెండు సేమ్ తల్లి. ఓకే, సో బోత్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి సేమ్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ అంటాం. ఇంటర్సెప్ట్ అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ ని ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందమ్మా? ఏ దగ్గర, ఇదో ఈ డిస్టెన్స్ ఏ. సో దిస్ ఈస్ ఏ. Y axis ni where it is intersecting at B, and Z axis ni intersecting at C. So మూడు lengths ma. That is why equation is like that. So ఇది tetrahedron story. ఓకే, దీంట్లో ఫస్ట్ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ యూ మేక్ ఎ నోట్ మా. ప్లేన్ ఈక్వేషన్, ఇలాంటి ప్లేన్ వచ్చి ఇంటర్సెక్ట్ అవుతే టెట్రాహెడ్రన్ ఫార్మింగ్. అండ్ ఈ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ని ఈవెన్ యూ కెన్ రైట్ లైక్ దట్ when it is intersecting x axis, y axis and z axis. So x by a plus y by b plus z by c equal to 1. It is a plane. Okay, so ఇది నెక్స్ట్ దిస్ వన్ సేమ్ థింగ్ ఐ టోల్డ్ యూ. మై దాకా బాక్స్ అంత కష్టపడి రాసా, ఇది 0. ఓకే, రెక్టాంగులర్ పారలోపైపుడ్, ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఒక డిస్టెన్స్ తల్లి, వై యాక్సిస్ మీద ఒకటి, ఇది వై యాక్సిస్ సంథింగ్, ఇది జెడ్ యాక్సిస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ వైజెడ్ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఏంటి మా? వైజెడ్ కి, సో వైజెడ్ కి ఈక్వేషన్ జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0. ఎస్ మా, ఇది ఏంటి మా? షేడెడ్ వన్ ప్యారలల్ టు వైజెడ్. ఇది ఎలా ఉంటది? మేబీ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఏ, సంథింగ్ ఏ. ఇప్పుడు ఇదేంటి మా? ఫ్లోర్ ఎక్స్ వై, జెడ్ ఈక్వల్ టు 0. దీని పైన ఉండేది ఈక్వల్ టు సంథింగ్ జెడ్ ఈక్వల్ టు బి సంథింగ్. అండ్ లోపల ఉంది కనపడకుండా చూడండి మా, లోపల అమ్మా ఏంటది? వై ఈక్వల్ టు 0, లోపల ఉండేది వై ఈక్వల్ టు 0. దీనికి ప్యారలల్ గా ఉంటుంది ఇది. ఓకే, ఐ కెనాట్ రైట్ ఇట్. సో దిస్ వన్ and this one is something y equal to c. సో మొత్తానికి 6 వాల్స్ లాగా, మన రూమ్ లో కూడా కూర్చుంటే అవే కదమ్మా 6 వాల్స్ ఉంటాయి, అలాగే అనుకోండి. ఓకేనా, సేమ్. సో ఇది ఒక జామెట్రిక్ ఫిగర్, ఇది సిలిండర్. ఒకసారి జస్ట్ జామెట్రీ ఐమ్ గివింగ్. సిలిండర్ కి ఏముంటుంది తల్లి? హైట్ h, అండ్ ఇది సెంటర్. ఈ క్రాస్ సెక్షన్ ఉంది, దిస్ ఈస్ ఎ సర్కిల్ విత్ సెంటర్ ఆర్, సారీ విత్ సెంటర్ సంథింగ్, రేడియస్ ఆర్, అండ్ దిస్ ఈస్ h. దీని ఈక్వేషన్ ఏంటని ఐ విల్ షో దట్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే ఇలా ఉంటుంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్. ఓకేమా? ఓకే, వాట్ ఈస్ మామూలుగా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ అంటే వాట్ యూ సే ఇన్ 2-dimensional జామెట్రీ? సర్కిల్ అంటాం. కానీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఎ సిలిండర్ విత్ రేడియస్ ఆర్. రేడియస్ ఆర్, ఇది ఇండెఫినెట్, హైట్ ఉండదు లేండి, మనకు హైట్ ఉండదు. ఐ విల్. సో ఒక ఇండెఫినెట్ సిలిండర్ తల్లి, పెద్ద సిలిండర్, పొడుగు ఉంటుంది అనమాట. సెంటర్ మాత్రం ఆర్, సెంటర్ సంథింగ్, దట్స్ నాట్ ఎ మ్యాటర్. రేడియస్ ఈజ్ ఆర్. ఓకే, జస్ట్ లైక్ వాటర్ బాటిల్ లాగా ఉంటుంది కదా అది. సో ఆ సర్కిల్ ఉంది, ఆ సర్కిల్ కి రేడియస్ ఆర్ అవుతే ఆ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ స్పియర్. ఓకే, యూ కెన్ సీ ద స్పియర్. ఓకే, స్పియర్ ఈక్వేషన్ ఐ విల్ టెల్ యూ, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దట్. ఇది ఎలిప్సాయిడ్ అంటామా, ఎలిప్సాయిడ్. అండ్ యా, 1 or 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఏమో ఎక్కువ లేవు, డోంట్ వరీ. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ఓకే, వాట్ వి సే పారాబోలాయిడ్. దిస్ ఇస్ ద పారాబోలాయిడ్. ఓకే, సో దీని ఈక్వేషన్ కూడా ఉంటుంది సంథింగ్. దీని ఈక్వేషన్ ఇలా ఉంటుంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ అని రాసినట్టున్నామా, ఎక్కడో పోయినాయి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆర్ స్క్వేర్. ఓకేమా, ఇది స్పియర్ ఈక్వేషన్. అండ్ దీని ఈక్వేషన్ ఎలిప్స్ లాగానే ఉంటుంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఎలిప్సాయిడ్ మొన్న కూడా ఎక్కడో చేశాం కదా, చెప్పినట్టు గుర్తు. ఎస్, ఎలిప్సాయిడ్. ఓకే, మాక్సిమం మినిమం. గుడ్ రైట్ మా. సో ఇది వాట్ వి సే పారాబోలాయిడ్. వి డోంట్ యూస్ మచ్, 2-3 స్టాండర్డ్ ఫిగర్స్. సరే, వి విల్ కమ్ టు దట్, ఐ విల్ టెల్ యూ మా. రైట్ నౌ ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్ దిస్ ఈస్ ఆల్ వి నో. జామెట్రీకి వెళ్ళినప్పుడు మా జస్ట్ ఇది ఒక చిన్న థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, వాట్ అబౌట్ జెడ్ వాల్యూ? ఆల్వేస్ అప్పర్ లిమిట్, లోయర్ లిమిట్, థర్డ్ కోఆర్డినేట్ u1 x, y ఫంక్షన్ ఆఫ్ xy, అప్పర్ లిమిట్ xy,
అండ్ సి ద సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. సో జెడ్ లిమిట్స్ మా ఇవి జెడ్ లిమిట్స్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై టు ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై. ఇవి వై లిమిట్స్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ టు ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్. అండ్ ఇవి ఎక్స్ లిమిట్స్ విచ్ ఆర్ క్లియర్లీ కాన్స్టెంట్స్. యా, దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. దీని జామెట్రీ ఒక్కసారి చెప్తాను తల్లి. ఓకే, లాస్ట్ టైం అంత ముందు ఎవ్రీ టైమ్ ఐ యూస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సో మచ్, బట్ ఇప్పటికి కొద్దిగా ఇది. సరే, దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఓకే, లిమిట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అంతా ఓకే ఫైన్, కానీ దీని మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దీస్ లిమిట్స్? ఓకే, ఐ జస్ట్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్, యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, అదర్వైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఇవి వితౌట్ దిస్ వన్ ఆల్సో యూ కెన్ డూ. దిస్ ఇస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐమ్ టెలింగ్. అమ్మ ఇది ఒక సాలిడ్ ఫిగర్ అనుకుందాం తల్లి. ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్. ఇది జెడ్, దిస్ ఈస్ వై, దిస్ ఈస్ ఎక్స్ మా. ఇది ఫిగర్. ఓకేనా? ఒక సాలిడ్ జస్ట్ లైక్ ఒక బాల్, ఒక ఏదో సమ్ పీస్, ఒక టెస్టర్, టెక్స్ట్ బుక్, ఒక బాల్, సంథింగ్, ఒక బాటిల్, సమ్ ఫిగర్. ఇది సాలిడ్. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి లిమిట్స్ ఎలా ఉన్నాయి తల్లి? ఏంటి మీనింగ్ ఏంటి? లిమిట్స్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఈ యూ వన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై, యూ టూ ఆఫ్ ఎక్స్ వై, ఈ జీ1 ఆఫ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్? ఓకే, యూ టేక్ దిస్ వన్. హైట్ వైజ్ చూస్తే తల్లి, హైట్ వైజ్ అంటే జెడ్. అందుకని ఆల్వేస్ జెడ్ ఇలా పెట్టుకుంటాం. సో జెడ్ ఏం చెప్తుంది తల్లి? హైట్ చెప్తుంది, హైట్. ఓకే, అండ్ జెడ్ కి లిమిట్స్ ఏంటి మా? కింద ఫ్లోర్ నుంచి పైన ఒక సర్ఫేస్, కింద ఒక సర్ఫేస్, పైన ఒక సర్ఫేస్. ఓకే, సో కింద సర్ఫేస్, పైన సర్ఫేస్ ఉన్నాయి కదా, అవి లిమిట్స్ ఆఫ్ జెడ్. సో జెడ్ కి లిమిట్స్ ఎక్కడుంటాయి తల్లి? ఈ హైట్ అనమాట. లోయర్ సర్ఫేస్, అప్పర్ సర్ఫేస్. లోయర్ సర్ఫేస్ ఇట్ విల్ బి ద ఫార్మ్ u1 ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై. అప్పర్ సర్ఫేస్ విల్ బి ఆఫ్ ద ఫార్మ్ u2 ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై. Okay, so whenever you take any solid figure, so lower surface will give z limit and the upper surface will give upper limit of z. The lower limit of z, upper limit of z. Okay, these two are okay. What about e2 enti? Y limit enti? Z limit enti? Idi koncham try to get it. Now, if you want these two limits, just like a two-dimensional geometry, take the projection of this figure on the xy plane. అందుకోసమే ఎక్స్ వై ఇక్కడ పెట్టాడమ్మా. దీని ప్రొజెక్షన్ అంటే ఏంటమ్మా? ఇక్కడ నుంచి ఒక టార్చ్ వేసామనుకో, టార్చ్, దీనికి షాడో పడుతుందా? దీని ఇమేజ్ చూడండి, కరెక్ట్ ఇమేజ్ ఇక్కడనే వస్తుంది తల్లి. ఇది 2 డైమెన్షనల్ ఫిగర్. ఓకే, 2 డైమెన్షనల్ రీజన్ మనం మొన్నటి వరకు చేసామని. 2 డైమెన్షనల్ రీజన్ ఇది. ఈ 2 డైమెన్షనల్ రీజన్ కి ఎక్స్ లిమిట్స్, వై లిమిట్స్ వి యూస్ టు ఫైండ్. ఎక్స్ లిమిట్స్, వై లిమిట్స్, రైట్? అండ్ గుర్తున్నాయా? ఎక్స్ లిమిట్స్ వర్టికల్ లైన్స్, right? Kurtunama, x limits vertical lines, y limits horizontal curves. In the same way, so e shadow key, e region key. Now what we are having? See, x limits vertical lines, x equal to a. మీకు గుర్తుంటే అది x equal to a. ఇది x equal to a. ఇది x equal to b. లైన్స్ మధ్యలో ఉంది చూడండి. x equal to a, x equal to b. This is x equal to a, x equal to b. మనకేంటంటే ఇలా అలవాటు అయింది తల్లి. ఇలా అలవాటైంది. ఎక్స్ వర్టికల్ లైన్, ఇది వర్టికల్ లైన్, కానీ ఇక్కడ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి. నో వాట్ అబౌట్ వై? వై లిమిట్స్ ఏంటి? లెఫ్ట్ కర్వ్, రైట్ కర్వ్. సి లెఫ్ట్ కర్వ్, రైట్ కర్వ్. సో లెఫ్ట్ కర్వ్ వై ఈక్వల్ టు g1 ఆఫ్ ఎక్స్, రైట్ కర్వ్ వై ఈక్వల్ టు g2 ఆఫ్ ఎక్స్. సో దీనికి లిమిట్స్ రాయమంటే ఎలా రాసేవాళ్ళం అన్నమాట? 2 డైమెన్షనల్ లో హౌ యూస్ టు రైట్? ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ టు బి, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ టు బి, అండ్ దెన్ వీ యూస్ టు రైట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు g1 ఆఫ్ ఎక్స్ టు g2 ఆఫ్ ఎక్స్. ఇది మన రొటీన్ వర్క్. ఓకే, సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ తల్లి. నౌ దీనికి మూడోవాడు యాడ్ అవుతున్నాడు. వీడేమంటాడంటే హైట్ చెప్తాడు మా. జెడ్ హైట్ తో ఇక్కడ నుంచి హైట్. సో జెడ్ లిమిట్స్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, ఇది జెడ్. సో జెడ్ కి లోయర్ సర్ఫేస్ మా. ఇది సర్ఫేస్ ఏంటి తల్లి? u1 ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై, అండ్ పైన జెడ్ అప్పర్ లిమిట్. ఓకే, డైరెక్ట్ గా యూ కెన్ రైట్ u2 ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై. ఇది లిమిట్స్ కాన్సెప్ట్ అంటే మీనింగ్. సో వెన్ ఐ టేక్ ఏ సాలిడ్ ఫిగర్, height point, lower surface, upper surface will give the z limits. Okay, and you take the projection on xy plane. On this xy plane, x limits constant laga raskondi ma, and y limits emo left curve, right curve laga functions of x. So that will tell you. Okay, so ఇది z limits. ఈ సైడ్ ఒకటి, ఈ సైడ్ ఇవి y limits. ఇవి y limits. ఓకే, ఈ వర్టికల్ లైన్స్ x limits. సో ఇలా ద మీనింగ్ ఆఫ్ లిమిట్స్ ఆర్ లైక్ దట్. సో కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి వీలంత వరకు. ఓకే, అదర్వైజ్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. తల్లి, ఈ ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ ఈ ట్రిపుల్ వాళ్ళకి చెప్పాను, కానీ జస్ట్ ఫినిష్ అప్ చేస్తాను. చాలా సింపుల్. ఎవాల్యుయేట్ ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్ xy yz zx dx dy వేర్ v is the region bounded by x0. ఓకే, x0 అంటే yz ప్లేన్.
ఓకే. సో ఇది YZ వేరే YZ బోర్డ్ సైడ్ ఇది YZ. దీనికి ముందు ఉండేదిమా x ఈక్వల్ టు 1. సో ఇది 1 అనుకుంటా. ఇది 1. సో ఇది 1. Y ఈక్వల్ టు 0. Y ఈక్వల్ టు 0 అంటే ZX. సో లెఫ్ట్ సైడ్ 1. అండ్ దిస్ ఈస్ Y ఈక్వల్ టు 2. సో దిస్ డిస్టెన్స్ ఈస్ 2. దిస్ ఈస్ ఆరిజిన్ అండ్ హార్ట్ 3. సో ఇవన్నీ ప్లేన్స్ మా కోఆర్డినేట్ ప్లేన్స్ వాటి ప్యారలల్ ప్లేన్స్ మొత్తం 6 కలిపి వాట్ దే ఆర్ గివింగ్ జస్ట్ లైక్ రెక్టాంగులర్ parallelepiped. Now evaluate లోపలంతా వాల్యూమ్. Evaluate double integral xy yz zx over v, where v is the region supported bounded by this. Okay ma? So ఇది ప్రాబ్లం. So now I have to limits clear గా ఉన్నాయి మా 0 to 1, 0 to 2, z equal to 0 to 3. Just we need to evaluate that. Okay. So simple this one only ma. Okay, z equal to 0 to 3 constants కాబట్టి any order you can keep ma. So okay, z equal to 0 to 3, y equal to 0 to 2, x equal to 0 to 1, dx dy dz. Now first I want to integrate with respect to x. So ఏమవుతుంది తల్లి x square by 2, ఇక్కడ x y z, ఇదేమో z into x square by 2. See, x square by 2, x y z, and ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకో x ఉంది మా. So here x square by 2. Now upper limit 1, lower limit 0. So upper limit 1, lower limit. So if you apply that, so y by 2, yz, okay, this is z by 2, lower limit 3 zeros. Now integrate with respect to y. So tell what you will get integrate with respect to y. This will become y square by 4. Idi y square by 2 z. Idi z by 2 constant ma, z by 2 into y. Kada చూడండి, y square by 4. This is y square by 2 into z, and ఇదేమో కాన్స్టెంట్ తల్లి. సో 1 ఉంటుంది, 1 కి ఇంటిగ్రేషన్ y. సో z by 2 into y. మళ్ళీ అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్. సో 4 by 4 1, ఇక్కడ 2 స్క్వేర్ మళ్ళీ 4. ఓకే మా 2z, and here you will be getting again 2z by 2, 2 to cancel z. So this is the one. It's simple, very simple. So this final answer is this 33 by 2. చాలా ఈజీ బిట్. సో ఫస్ట్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే on this parallelepiped we are having a solid, a volume containing volume, some solid figure, and it is bounded by surfaces. అన్ని కాన్స్టెంట్స్ మా. z equal to 0. కాన్స్టెంట్స్ అంటే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మా. ప్లేన్స్ అనమాట. ప్లేన్స్, వర్టికల్ ప్లేన్స్, హారిజాంటల్ ప్లేన్స్, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, ఫ్రంట్ ప్లేన్, బ్యాక్ ప్లేన్, లెఫ్ట్ ప్లేన్, రైట్ ప్లేన్. సో ఇవన్నీ ప్లేన్స్. ఓకే, సో ఈ కాన్స్టెంట్స్ అంటే మీనింగ్ ఇవే ప్లేన్స్ వస్తాయి. x ఈక్వల్ టు k అంటే ఒక ప్లేన్, y ఈక్వల్ టు k అంటే ప్లేన్, z ఈక్వల్ టు k అంటే ప్లేన్. ఓకే, సో ఇవి సర్ఫేసెస్ ఫార్మ్డ్ బై. సో కొద్దిగా చూసుకోండి, ఫ్యూ ఉన్నాయి, ఫ్యూ లో ఇంపార్టెంట్ వన్, డోంట్ మిస్ ఇట్. రైట్, సో ఇది ఫస్ట్ వన్. సో ఎవాల్యుయేట్ ద ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్ అన్నాడు మా. ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ వన్ ఫంక్షన్ ఓవర్ దీస్ ప్లేన్స్. లిమిట్స్ క్లియర్ గా ఉన్నాయి, వీ హావ్ డన్. రైట్, యా, నెక్స్ట్ వన్ నా తల్లి. ఇక్కడ నుంచి ఇది ఇంపార్టెంట్ తల్లి, సో బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎవాల్యుయేట్ ద ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్, ఓకే, ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ f of x, y, z equal to 5x minus 3y over the solid tetrahedron bounded by the planes. Now see carefully, very important talli. x0 yz plane, y0 zx plane, z equal to 0. Idi x plus y plus z equal to 1. x plus y plus z equal to 1. సో ఎలా ఉంటుందంటే ఫిగర్ ఇది అమ్మ, బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఫిగర్ ని. ఓకే, సో ఈ ట్రయాంగిల్ ఉందేమ్మా మన సైడ్. ఓకే, సమ్ ట్రయాంగిల్, సే దిస్ ఈజ్ ఏ అనుకుందాం, సర్ఫేస్ దిస్ ఈజ్ బి అండ్ దిస్ ఈజ్ సి, ఆర్ సమ్వేర్ యూ కెన్ టేక్ ఏ బి సి, ఎనీథింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. లేదా ఇది ఏ అనుకుందాం యాజ్ పర్ ద యాక్సెస్. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ టెట్రాహెడ్రన్ ప్రాబ్లం, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ తల్లి. ఈ మిడ్ లో చాలా మంది ఫ్యాకల్టీ ఇదే ఇస్తుంటారు, సో మేక్ ఏ నోట్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, సో ఇది మా, ఇది ట్రయాంగిల్, ఒక ప్లేన్, ఇదో ఈ ప్లేన్. సో ఈ ప్లేన్ ఏం చేస్తుంది తల్లి, x by 1, y by 1, z by 1. అంటే ఈ ప్లేన్ ఇంటర్సెక్టింగ్ x యాక్సిస్ అట్ 1 0 0, y యాక్సిస్ 0 1 0, z యాక్సిస్ 0 0 1, అన్ని 1 1 1 లెంగ్త్ తో, అన్ని 1 1 1 లెంగ్త్. దట్ ఈస్ వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్. సో వీరి ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి, వాట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్. ఆల్రెడీ మనకు 3 వాల్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి yz ప్లేన్, zx ప్లేన్, ఓకే, xy ప్లేన్. సో వాటి ఈక్వేషన్స్ ఇవే, x0 yz, y0 zx, z equal to 0 xy. సో అన్ని కలిపి ఏం చేసుకున్నా, వీడొక్కడ వచ్చి మిగతా ముగ్గురుతో కలిపి దే ఫార్మింగ్ ఏ సాలిడ్ విచ్ ఈస్ టెట్రాహెడ్రన్. నా వీడేమడుతున్నా అంటే ఎవాల్యుయేట్ ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఓవర్ ద టెట్రాహెడ్రన్ బౌండెడ్ బై దీస్. ఓకే, సో దీని మీనింగ్ ఏంటి? సో ఇది అడగచ్చు, లేదా సింపుల్ గా ఎవాల్యుయేట్
అంటే క్వశ్చన్ ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్ ఓకే 5x minus 3y dv v ఇలా కూడా అడగచ్చు వేర్ v ఈజ్ ఎ ప్లేన్స్ సాలిడ్ టెట్రాహెడ్రన్ ఫార్మ్డ్ బై ద ప్లేన్ ఇది మీనింగ్ ఓకే సో జామెట్రీ ట్రై టు గెట్ ఇట్ మా అండ్ ఈ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ z ఈక్వల్ టు 1 minus x minus y ఓకే వాట్ ఈస్ ద ప్లేన్ ఈక్వేషన్ తల్లి సో x ప్లస్ y ప్లస్ z ఈక్వల్ టు 1 ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మా ఇది వెరీ ఈజీ లిమిట్స్ చూడండి మీకు షార్ట్ చెప్పాలంటే మా లిమిట్స్ కూడా వద్దు లిమిట్స్ చెప్తున్నా చూడండి మా ఓకే రైట్ ఇంకా మీకు కొంచెం డెప్త్ గా ఏం అవసరం లేదు కానీ జస్ట్ లిమిట్స్ మా తల్లి టెట్రాహెడ్రన్ ప్రాబ్లమ్ కి చూడండి మా ఐ వాంట్ జెడ్ లిమిట్స్ ఓకే అమ్మా ఇది ఈజీ మీకు జామెట్రీ లేకుండా డైరెక్ట్ గా సో జెడ్ ఇదంతా ఫస్ట్ ఆక్టెంట్ లో ఉంది మా చూడండి మా ఫస్ట్ ఆక్టెంట్ మీకు ఫస్ట్ బాక్స్ ఫస్ట్ ఆక్టెంట్ ఉంది ఆ 8 రూమ్స్ లలో ఫస్ట్ ఆక్టెంట్ లో ఎప్పుడు కూడా మా లోయర్ లిమిట్స్ ఎప్పుడు 0 ఉంటాయి x0 y0 z0 లోయర్ లిమిట్స్ అప్పర్ లిమిట్స్ మాత్రం ఇట్ విల్ చేంజ్ ఓకే సో లిమిట్స్ ఏమవుతాయి తల్లి ఫస్ట్ జెడ్ లిమిట్స్ మా ఈ ఈక్వేషన్ లో జెడ్ వాల్యూ ఏంటి మా x ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఓకే బట్ ట్రై టు గెట్ దట్ x ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 దీని నుంచి వాట్ ఈస్ ద జెడ్ వాల్యూ మా 1 మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ వై సో జెడ్ లిమిట్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి 0 టు ఓకేనా 1 మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ వై ఇది జెడ్ లిమిట్స్ మా ఓకే ఈజీ అంటే డయాగ్రామ్ కూడా అక్కర్లే డైరెక్ట్ లా నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే పుట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు 0 put z equal to 0 in the plane. What you get? Okay, put z equal to 0. So we get ఏమవుతుంది సింపుల్ గా x ప్లస్ y ఈక్వల్ టు 1 దీంట్లో y లిమిట్స్ వస్తాయి ఏంటి y లిమిట్స్ 0 టు y లిమిట్స్ ఏమవుతుంది మా 1 మైనస్ ఎక్స్ ఓకే సో ఇది నెక్స్ట్ పుట్ x ఈక్వల్ టు 0 ఈ ఈక్వేషన్ లో x ఈక్వల్ టు 0 ఓకే ఇన్ x plus y is equal to 1. X equal to 0 and x plus y equal to 1. So what it will give? Y equal to 1. So therefore, x limits 0 to 1. అయిపోయింది మా సో z equal to 0 ఫస్ట్ మా మెయిన్ ఈక్వేషన్ యూ టేక్ మా వెన్ ఎవర్ టెట్రాహెడ్రన్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దేర్ దిస్ ఇస్ ద వే హౌ యూ డూ ఓకే సో పుట్ x ప్లస్ y ప్లస్ z ఈక్వల్ టు 1 దీని నుంచి z వాల్యూ 1 మైనస్ x మైనస్ y సో z లిమిట్స్ 0 టు 1 మైనస్ x మైనస్ y ఇప్పుడు y లిమిట్స్ కావాలి y లిమిట్స్ రావాలంటే పుట్ z ఈక్వల్ టు 0 హియర్ z ఈక్వల్ టు 0 పెడితే 1 మైనస్ x మైనస్ y లేదా ఇక్కడ పెట్టినా ఓకే x ప్లస్ y ఈక్వల్ టు 1 సో x ప్లస్ y ఈక్వల్ టు 1 లో వాట్ ఈస్ y వాల్యూ 1 మైనస్ x సో 0 టు 1 మైనస్ x నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ x లిమిట్స్ పుట్ x ఈక్వల్ టు 0 ఇన్ దిస్ x ప్లస్ y ప్లస్ 1 యూ విల్ గెట్ y వాల్యూ 1 సో x ఫ్రమ్ 0 టు 1 సో లోయర్ లిమిట్స్ అన్ని 0 0 0 మా నో డౌట్ ఓన్లీ అప్పర్ లిమిట్స్ ఐ వాంట్ అప్పర్ లిమిట్స్ ఇలా ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఒక డమ్మీ ఓకే 2x ప్లస్ 3y ఓకే ప్లస్ 4z ఓకే మైనస్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వాట్ ఆర్ ద జెడ్ లిమిట్స్ మా జెడ్ లిమిట్ డైరెక్ట్ గా యూ కెన్ టెల్ జెడ్ లిమిట్స్ 0 టు 6 మైనస్ 2x మైనస్ 3y బై 4 ఓకే నెక్స్ట్ y లిమిట్ minus 6 sir అమ్మా minus 6 ఓకే ఓకే మైనస్ 6 యా తన్ y లిమిట్స్ రావాలంటే ఏం చెప్పాను z ఈక్వల్ టు 0 పెట్టమన్నా కాసేపు z ఈక్వల్ టు 0 యు ఇమాజిన్ z ఈక్వల్ టు 0 టెల్ మీ వాట్ అబౌట్ y లిమిట్స్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే ఒక మైనస్ పెడతారు ఏం లేదు చూడడానికి అట్లా డిఫరెంట్ ఇది మైనస్ ఇది ప్లస్ నౌ z ఈక్వల్ టు 0 ఇమాజిన్ నౌ టెల్ మీ y వాల్యూ 6 ఇట్ వెళ్తుంది మైనస్ 2x బై 3 ఓకేనా ఇది z పై లిమిట్స్ నౌ x లిమిట్స్ అంటే మీరు ఈ టోటల్ ఈక్వేషన్ లో y0 z0 పెట్టండి y0 z0 2x మైనస్ 6 అంటే 6 బై 2 సో 0 టు 2x మైనస్ 6 కదా సో మైనస్ 6 ఇట్ వెళ్తుంది సో యు ఆర్ గెటింగ్ 3 సో ఇది ప్యాటర్న్ బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటుంది షార్ట్ గా ఓకే ఇంకా జామెట్రీ ఇదంతా ఉంది ఎక్స్ప్లెనేషన్ బట్ మీకు సింపుల్ గా ఇది యూ కెన్ ఫాలో దిస్ వన్ ఆర్ దిస్ వన్ రెండు సేమ్ ఓకే సో ఇది మా ఓకే z ఈక్వల్ టు 0 ఇవి లిమిట్స్ సో లిమిట్స్ ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా సి ఓకే సేమ్ ఫిగర్ ఇవి లిమిట్స్ రాసామ్మా z ఈక్వల్ టు 0 టు 1 మైనస్ ఇట్లా రాయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రైట్ దట్ నేను చెప్పింది రైట్ సి అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి ఇంకా ఇంటిగ్రేషన్
ఇంటిగ్రేషన్ ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిజెడ్ లోపల ఉండేది డిజెడ్ కదా 5x మైనస్ 3y రెండు కాన్స్టెంట్స్ ఏమా 5x మైనస్ 3y z z కి అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ ఓకే సో z కి అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ ఇఫ్ యూ పుట్ z ప్లేస్ లో 1 మైనస్ x మైనస్ y లోయర్ లిమిట్ ఎలాగో 0 ఓకే సో నౌ ఐ హ్యావ్ టు డూ విత్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y తో చేయాలి సో y తో చేయాలంటే ఫస్ట్ ఓకే సో ఈ సబ్స్టిట్యూటింగ్ y okay 1 by 2 you can just take it 1 minus x okay so directly he has done directly just totally okay okay నేను చేస్తాను friend so 5x minus 3y so maybe he has done 1 minus x okay so how he has done ma so x value 0 to 1 I am doing here so what is the integration with respect to y ma ఓకే సో y తో చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది దిస్ ఈస్ 5xy ఓకే మైనస్ 3y స్క్వేర్ బై 2 కొద్దిగా సింప్లిఫికేషన్ దిస్ ఈస్ 1 మైనస్ x ఇంటూ y ఓకే అండ్ y స్క్వేర్ బై 2 ఓకే సో y స్క్వేర్ బై 2 ఓకే సో అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ 0 టు 1 మైనస్ x ఓకే దిస్ ప్లేస్ 0 టు 1 మైనస్ x okay so this is completely so x equal to 0 to 1 okay so first one 5x into 1 minus x okay minus here 3 into 1 minus x whole square by 2 the first box second దాంట్లో ఏమున్నాయమ్మా 1 minus x sorry into 1 minus x okay ఇంకో 1 minus x if you put square minus 1 minus x whole square by 2 okay so this is lower limit ఎలాగో 0 సో కొన్ని కామన్ ఉన్నాయి తల్లి x ఈక్వల్ టు 0 టు 1 ఇక్కడ 1 మైనస్ ఎక్స్ 1 మైనస్ ఎక్స్ కామన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఓకే సో మిగిలింది ఏంటమ్మా 5x మైనస్ 3 ఓకే అంతే కదా సో 1 మైనస్ ఎక్స్ 1 మైనస్ ఎక్స్ ఇఫ్ యూ టేక్ 3 ఇంటూ 1 మైనస్ ఎక్స్ ఒకటి ఇంకోటి ఎక్స్ట్రా ఉంది ఓకే by 2 right and here 1 minus x whole square minus 1 minus so total ga you are getting 1 minus x whole square by 2 right so something like that you are getting ma okay just check it so yeah so this is 1 minus x whole square yeah so x equal to 0 to 1 totally 1 minus x ma ikkada 1 minus x whole cube by 2 okay and this one 5x minus 3 plus x so what I'm going to get this is minus 6m okay 6x minus 3 by 2 not that I have not done LCM LCM ఏమవుతుంది తల్లి if you take it so 10x కదా so 10x okay 10x plus 3x 10x plus 3x 10x how much such 10x plus 3 13x minus 3 okay by 2 something like that you are getting dx okay so maybe 1x minus cube difference వస్తుంది so 5 minus ఇది okay this is 5x 1 minus x 3 1 minus x square so ఈ 1 minus x common 5x okay minus 3 1 minus x okay this is also okay so you 10 minus 10 13x okay ma so you just check it maybe answer కొద్దిగా slight గా అటు this is the way right so you can integrate this yeah okay so after integrating you are getting around 1 by 12 like this okay otherwise I will do it and I will forward చేస్తాను మా టైం ఎక్కడ వేస్ట్ అవుతుంది okay so this is the way first you have to find the limits and then integration ma right so integration limits అనేది important so this is the way how you can check it right and see another problem similar to that evaluate triple integral 6z square dv
where B is the region. Same, మళ్ళీ ఇంకో plane మా. See, ఇలా ఇస్తూనే you can understand that it is a plane. Okay, in the first octant, first octant. So first octant అంటే లిమిట్స్ ఏంటి మా? So ఇదంతా okay. So you can directly write okay 4x plus y plus 2z is equal to 10. So z లిమిట్స్ ఏమవుతాయి తల్లి? 10 minus 4x minus y by 2. Okay, so this is what the first one, 10 minus 4x minus y by 2. This is z. Okay, so z limit 0 to this one. Now next one, what you will get? Put z equal to 0. Put z equal to 0, you will get 4x plus y is equal to 10. So దీని నుంచి y value ఏమవుతుంది తల్లి? 10 minus 4x. Okay, so 10 minus 4x. ఇంకా put even y also 0, లేదా y0 z0. పై దాంట్లో y0 and z0. So y0 z0, if you put y0 z0, 4x is equal to 10. So x is going to be 10 by 4, లేదా 5 by 2. So therefore z limits 0 to 10 minus 4x minus y by 2 తల్లి, and y limits 0 to 10 minus 4x, okay, and x limits, okay, 0 to 5 by 2. అమ్మా ఇవి లిమిట్స్. ఓకే, సో ఈ పాయింట్స్ ఇవన్నీ ఓకే, కాసేపు ఇది చూడండి సార్. సో వాట్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రల్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్? 6z² dz dy, ఇవన్నీ లిమిట్స్ చేస్తున్నాం. ఐ హావ్ రిటన్ 5 by 2, 10 minus 4x, 5 minus 2x minus 1 by y. Yes, you can cancel 5, 2 minus y by 2. Yes, this is the way. Now integration. So z cube by 3, 3 2 అంటే 2z cube, upper limit, lower limit. Okay, so yeah, so after that what you will get? You are integrating with respect to y ma, ఇదంతా కాన్స్టెంట్ అల్లి y. సో ఏమవుతుంది? టోటల్ హోల్ పవర్ 4 by 4 and in the 1 by 2. Okay, denominator లో 1 by 2 you are going to get. ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఒకసారి చెక్ చేయండి మా. ఓకే, సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఇదంతా కాన్స్టెంట్ అల్లి, డోంట్ ఎలాబొరేట్. ఇది y తో we are doing. So the total whole power 4 by 4 you will get, and y coefficient you will get denominator. Okay, so yeah, so that is the one. So after substituting this one, it will be reducing to 5 minus 2x whole power 4. Malli direct integration. So 5 minus 2x whole power 5 by 5. 5 by 5. Okay, so it will be 5 by 5. Inka minus x coefficient minus 2. So substituting that, you are getting this. ఒకసారి ట్రై చేయండి మా. సో లెట్ us see that. ఓకే, కొద్దిగా ఆల్మోస్ట్ కరెక్టే ఉంటుంది, 99%, మేబీ అటు ఇటుగా ఒకసారి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ వన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఫిగర్, ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్ 3 minus 4x dv, వేర్ v is the region, సమ్ సర్ఫేస్ మా. జామెట్రీ మనకు తెలీదు. z ఏమో 4 minus xy, ఓకే, అబౌవ్ ద రీజన్ xy ప్లేన్. xy ప్లేన్ అంటే మీనింగ్ తల్లి z equal to 0. తర్వాత x లిమిట్స్, y లిమిట్స్ క్లియర్లీ హ్యాస్ గివెన్. సో వాట్ అబౌట్ లిమిట్స్? z from 0 to, okay, z from 0 to 4 minus xy. X limits, y limits fixed ma. Y limits 0 to 1 and x limits from 0 to 2. Okay talli, so yes, so integrate 3 minus 4x, integrate 3 minus 4x with these limits 0 to 4 minus xy, 0 to 1, 0 to 2. Yeah, మామూలు ఇంటిగ్రేషన్ ఏమా, ఫస్ట్ 3 minus 4x మొత్తం కాన్స్టెంట్ ఇంటూ z వస్తుంది, ఇంటూ z, అప్పర్ లిమిట్, లోయర్ లిమిట్. ఓకే, 3 minus 4x, 4 minus xy. ఓకే, దీంట్లో మళ్ళీ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y, ఇదంతా కాన్స్టెంట్. ఓకే, 4 minus xy కి ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి మా? 4 minus xy హోల్ స్క్వేర్ బై 2, y కోఎఫిషియంట్ యూ రైట్ ద డినామినేటర్. వీడు ఇంకా ఎక్కువ చేశాడు, మనం ఇంకా సింపుల్ గా చేయొచ్చు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దట్? ఇంటిగ్రల్ 0 to 2. I am integrating 3 minus 4x. Okay, integration of this one is, okay, 4 minus xy whole square by 2 into minus x. Okay, like this. So 0 to 1. Okay, d x. Okay, so దీంట్లో 2 if you take common, right ma, 0 to 2, 3 minus 4x and 2 common, y place లో 1 ma. So y place లో 1 if you put, this is 4 minus x whole square. Okay, ఇది upper limit, 4 minus x whole square, y place లో 1. Okay, by minus x. Okay, and what about the next one talli?
y limits place లో 0. So y limits లో 0 పెడితే this is 4. 4 by minus x. So this is plus 4 by minus x. Okay. So this is so y coefficient. Now take the LCM and the simplifying. Yeah. So you are going to get the result. Okay. Koncham simplification is there. So it is going to be this. Okay, ma. So koncham simplification you need to do, taking x common and okay. Yeah, taking to the okay simplification like that. Okay, check chain my integration of sorry. Okay. Yeah. So this is another one, right? And yes, this is just now we have done one problem similar to this over the sphere, triple integral xyz dx dy dz over the positive octant of the sphere. So positive octant of the sphere, okay. So how it will be? సో టోటల్ స్పియర్ మా మీకు బాల్ లాగా ఉంటుంది కదా తల్లి, టోటల్ బాల్. ఆ బాల్ ని యు ఆర్ టేకింగ్ ఇన్ టు పీసెస్ మా. ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆక్టెంట్ లో హౌ మచ్ యూ విల్ గెట్ అది రాయడం కష్టం కానీ సో దిస్ వన్ ఇలా ఓన్లీ ఫస్ట్ పార్ట్. ఓకే, ఇది ఇలా ఉంటుంది ఉబ్బుగా. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ మీకు బాల్ అంతా మిగతా ఉంటుంది మా సెకండ్ రూమ్, థర్డ్ రూమ్, ఫోర్త్ రూమ్. సో అవన్నీ వదిలేసి ఇది. ఓకే, సో అన్ని ఏ ఏ ఏ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆరిజిన్. సో x square plus y square plus z square is a sphere equation with the center 0, 0, 0, radius a. Okay, దీంట్లో ఫస్ట్ పాజిటివ్ ఆక్టెంట్ లోనే యూ హ్యావ్ టు ఎవాల్యుయేట్ దిస్. పాజిటివ్ ఆక్టెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పాను, లిమిట్స్ విల్ బి 0, 0, 0 లోయర్ లిమిట్స్. సేమ్ దీనికి కూడా అంతే. సొల్యూషన్ చూడండి ఎలా ఉంటుందో. ఓకే, సో ఫస్ట్ జెడ్ వాల్యూ రూట్ ఓవర్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వై లిమిట్స్ కావాలనుకోండి మా. ఓకే, సో ఫస్ట్ జెడ్ వాల్యూ ఏంటి మా, రూట్ ఓవర్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్. నెక్స్ట్ పుట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు 0 మెయిన్ ఈక్వేషన్ లో. జెడ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్. దీని నుంచి వై వాల్యూ ఏమవుతుంది తల్లి, రూట్ ఓవర్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ పుట్ y0 z0, y0 z0, వాట్ యు విల్ గెట్, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ. దీని నుంచి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ, అంతే. సో జెడ్ కి లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ ఇది, y కి అప్పర్ లిమిట్, x కి అప్పర్ లిమిట్. లోయర్ లిమిట్స్ ఆర్ 0, 0, 0. ఓకే, సో therefore what I can write, z limits 0 to root over a square minus x square minus y square, and y limits ఏమో 0 to okay root over a square minus x square, and x limits 0 to a. Okay ma, ఇది. So geometry he will write image ఇవన్నీ, so no need. So you can remember, see 0 to a, 0 to root over a square minus x square, 0 to root over a square minus x square minus y square. And మూడు products కదమ్మా, you can split one by one. You do first simplification. ఇందాక మనం వస్తూనే చేశాను చూడమ్మా, 1 minus x square minus y square, ఇదే బిట్. సో మీకు ఇక్కడ స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఇది. మీకు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పాను చూడమ్మా స్టార్టింగ్ లో, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ని టుగెదర్ యూ టేక్ అని. ప్లీజ్ డోంట్ డూ దిస్ వే, ఇలా ఎలాబరేట్ చేయకండి. నేను చెప్పిన టెక్నిక్ ఫాలో అవ్వండి తల్లి, ఇట్ విల్ బి ఈజీ. ఓకే, సో ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ టుగెదర్. సో ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ వై. ఓకే, యా. సో ఇంటిగ్రేషన్ వెన్ యూ డూ విత్ వై, మల్టిప్లై చేసి ఇక్కడ వై క్యూబ్. ఎగ్జాక్ట్లీ సిమిలర్ డయాగ్రామ్ ఫిగర్ వీ హ్యావ్ డన్, కానీ ఇక్కడ 1 తో చేసాం, 1, 1, 1. ఓకే, బట్ హీ హాజ్ ఎలాబరేటెడ్ దట్. కాంప్లికేటెడ్ అవుతుంది, ఎలాబరేట్ చేస్తే కాంప్లికేటెడ్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ కామన్. సో ఇక్కడ కామన్ తీసుకుంటే బెటర్ అమ్మా, స్క్వేర్స్ తీసుకొని చెక్ చేయండి మా ఒక్కసారి. ఓకే, ఈజీగా వస్తుంది తల్లి ప్రాబ్లం. ఇది కూడా షార్ట్ కట్ ఉంది దీనికి, షార్ట్ కట్ చేయకుండా దీన్ని ఎలాబరేట్ చేశాడు. సో డోంట్ డూ దిస్. జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ షార్ట్ కట్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఈజీలీ యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఒకసారి వర్కౌట్ చేయండి తల్లి, లేదంటే నేను సాల్వ్ చేసి పెట్టమంటే ఐ విల్ డూ ఇట్. బికాస్ టైమ్ ఫ్యాక్టర్, ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. అదర్వైజ్ ఐ హావ్ డన్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ రెగ్యులర్లీ. ఓకే మా, సో ఇవి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మా డైరెక్ట్ గా వెన్ యూ గో ఫర్ ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్ ని కూడా యూ కెన్ డూ సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్స్, పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ వెరీ ఈజీలీ. ఓకే, యా. సో అవి ఉన్నాయి చెప్తాను నేను ఇప్పుడు. సో ఇవి కొంచెం సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్స్ మా, కొన్ని ప్రాక్టీస్, కొన్ని ఇవి రీజన్స్ మీద హౌ. ఒకటి టెట్రాహెడ్రన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ మా, పెద్దగా అంత మించి టెట్రాహెడ్రన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఓకే, రైట్. So next we are having this part Talli. If you want, you can take 5 minutes break.
because so try to understand. I am taking extra today, so I want to complete this, okay, today, so that I can start tomorrow current tracing. Okay. Now the leftover thing is this one. Just I will tell you, and I'll put 5 minutes break this one tell you. So this is integrals limit gone over the region. Okay. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఓకే వాల్యూమ్ ఒకటి మా స్పెరికల్ సిలిండ్రికల్ కొంచెం జామెట్రీ ఉంటుంది కొద్దిగా కొంచెం అటు ఇటుగా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. ఐ విల్ జస్ట్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్ ఒక 45 minutes. ఓకే టేక్ ఒక 5 minutes బ్రేక్ మా. ఓకే సో ఐ విల్ జస్ట్